Sir, I am a nepo kid, sir. I 100% accept that. But I don't நிறைய பேரும் சொல்லுவாங்க சார். பட் எனக்கு அது தப்பா தெரியாது. நீங்க டெக்னிக்கலி ஜென்ஜியா டெக்னிக்கலி சார். அதுக்கு கீழ ஜென்ஜி தான். உங்க பார்வையில இருந்து when you see Selvaraghavan's films அதுல லவ் காமிக்கப்பட்ட விதம் கால் கொண்டு நான் 7G till I was 16 சார். திருட்டுத்தனமா கூட பார்க்கலையா? அது எங்க வீட்ல ரொம்ப இல்ல சார் பார்க்க வேணாம்னு சொல்லிட்டாங்க. அதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஐயோ சொன்னல. Sir, actually sir, when I went for NEEC sir, I went to take blessings sir. All he told me is just go as an empty vessel. You like to advise? No, you don't never give advice. He'll college me sir. You never advise these kids. Okay. கொடுத்தால் இப்படி மதிக்கப்படுத்தல அப்புறம் advice. இந்த படத்துல சார் இந்த படத்துல நான் empty vessel போனேன் சார் because director changed sir. அந்த டைரக்டர் ஈவன் இவரோட படங்களும் சரி தனுஷோட படங்களும் சரி லைக் ஒரு அளவுக்கு ரொம்ப ஓவர் ப்ளே பண்ணாம லைக் ஒரு மாதிரி ஒரு பட் இந்த படத்தோட ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது எல்லாமே கொஞ்சம் ஸ்லைட்லி ஒரு எக்ஸாஜரேட் பண்ண மாதிரி இருக்கு. நீக்ல கடைசியில தான் இது ஒத்துக்கிறேன், ஆமா நான் லவ் பண்றேன். பட் இந்த படத்துல அப்படி இல்ல சார். திஸ் கேரக்டர் கான்ட் ஹோல்ட் ஆன் டு எனிதிங். ஹி டாக்ஸ் ரைட் ராயலி ஆன் தி ஃபேஸ் டு எவ்ரிவன். நீக் பார்த்தப்புறம் உங்க ரியாக்ஷன் என்ன? நிறைய படாப்படுத்தினார் ராயன்ல இப்படி தான் இருக்கணும். ஒன்லி இன் திஸ் ஃபிலிம் ஐ இஸ் அமேஸ்ட் லைக் இது இந்த பையன் வேற ஏதோ இஸ் டூயிங். ஐ டோன்ட் கேர். கண்டென்ட்னு சொன்னீங்க. யூ பிலீவ் தட் ஃபிலிம் ஷுட் லீவ் யூ வித் a message? இன்னைக்கு சோஷியல் சினாரியோல ஒரு நடக்கிற ஒரு யூனிவர்சல் ப்ராப்ளம் கெட் ஒன் குட் மெசேஜ். Can you tell what it is? இல்ல அது படத்தை பார்த்தா இல்ல சார், what is the message is in no way. ஓகே சார். அவரே சொல்றாரு. ஓகே சார், அவர் சொல்லிட்டாரு. ஸ்டார் சிஸ்டம் போயிட்டு இருக்கு. படம் நல்லா இருந்தா தான் வந்து பார்ப்பாங்க, சும்மா ஸ்டாருக்காக வந்து பார்க்க மாட்டாங்க. Do you both of you agree, disagree? Superstar comes it's different. Obviously our CM might. டாக்டர் ஸ்ரீவர்மாஸ் வெல்னஸ் குருஜி ஆயுர்வேத மருத்துவ முகாமில் பங்கு பெற 9500946634 என்ற எண்ணை தொடர்பு கொள்ளவும். மில்கி மிஸ்ட் ஐஸ்கிரீம், டேஸ்ட் தி மில்கி மிஸ்ட் ஐஸ்கிரீம். Satyabama Institute of Science and Technology, Chennai and Sri Perumbudur. வணக்கம். ஹலோ சார். ஸோ ஆக்சுவலி இவர் தான் வந்து ஏதோ யூத் ஜென்ஜி மாதிரி இருக்காரு. கையிலேருந்து ஒரு டாட்டூ தெரியுது. ஹீஸ் வெரிங் ஒன் வெரி கூல் ஒயிட் ஷர்ட். நீங்கள் ஏதோ ஃபார்மலாக பிளாக்காக போட்டு வந்திருக்கீங்க. வாட் இஸ் திஸ் லைக்? ஏதாவது ரோல் ரிவர்சல் மாதிரி பண்ணிட்டு ஜென்சி மாதிரி தெரியுதுன்ட்டு. சாரி நீங்கள் ஆக்சுவலி இது கொஞ்சம் ட்ரிம் பண்ணிட்டீங்கன்னா நான் ரியலி கால் யூ ஜென்ஜி. ஸோ திஸ் கைண்ட் ஆஃப் எங்கே சார் கிரெடிட் நோட் பண்ணிக்கிறேன் சார். பட் I want to start with this question. இவரும் nepo kid, நீங்களும் nepo kid. As in technically you're related to the family. But இவர் வந்து இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்தப்போ அந்த டேர்மே இல்லை. யாருமே அதை பற்றி இவரோட பிள்ளடா இது அந்த மாதிரி பேசவே இல்லை யாரும். இப்போ நிறைய பேர் பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ உங்களுக்கு வந்து இந்த ஜென்ரேஷனில் ஆஸ் அ பர்சன் பிலாங்கிங் டு ஃபிலிம் ஃபேமிலி, பிகாஸ் ஐம் நாட் அ பிக் ஃபேன் ஆஃப் தட் டேர்ம், என்ன சேலஞ்சஸ்? Sir, I don't see any challenges as of now, sir. First of all, I'm very, very proud to come from that family, sir, because as I started working in cinema, I came to know the history, sir, the roots, everything much more, sir. Like, we'll definitely, they'll tell us, but நிறைய people's point of views கிடைக்க okay, there's a huge respect, sir. அதாவது லைக் நீங்க சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிறவங்க மீட் பண்ணி நம்ம கற்றுக்குறோம்ல சார். ஸோ அப்போது எனக்கு பயங்கரமான ரெஸ்பெக்ட் வருது. ரெஸ்பெக்டை தாண்டி ஓகே now we are also in the spotlight. We ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வருது சார். வி ஹேவ் டு கேரி திஸ் நேம் ஃபார்வர்ட். நம்ம இந்த ஃபேமிலிக்கு எதுனாலும் நம்ம ஒரு பேக் ஸ்டெப்பாக இருக்கக்கூடாது. வி ஷுட் கேரி ஸ்டெப் ஃபார்வர்ட்னு இருக்குது. அண்ட் திஸ் nepo kid term, sir, I am a nepo kid, sir. I 100% accept that, sir. This but I don't நிறைய பேரும் சொல்லுவாங்க சார். பட் எனக்கு அது தப்பாக தெரியல. பட் some people are negatively coming and saying it, but I don't understand why, sir. I get it, sir, but maybe my first film, my everything, sir. Now I am here because of my family, sir. Definitely. If I want guidance tomorrow, I am going to go and stand in front of my family. No doubt, sir, absolutely. But if, for example, sir, நீங்க சொன்னீங்க சார் வந்தோடனே you've lost weight அப்படின்னு, that they can only tell me to do, sir. They can push me to do, but that is my effort after that, sir. They can tell me to go shooting on time, but அங்க போய் நடி இன்ட்ரெஸ்டா நடி, so that is my, so I think my efforts are also there, sir. Then when that is taken away only, when that is being taken away is only I'm little worried, sir. But other than that, I'm very, very proud to come from this family, sir. நீங்கள் வந்து எவ்வளோ ஆக்டர்ஸை வந்து டைரக்ட் பண்ணியிருக்கீங்க. பட் வென் யூ see him and you're acting in the same scene, how will you rate him as an actor? So we don't see them as actor. We have 10 kids at home. That's how we see them even today. Okay. So when I see Pavish, I know Pavish like
சொல்லக்கூடாது, பட் பவிஷ் பிறந்ததுலேருந்து எனக்கு தெரியும். தென் ஐ வாஸ் டேக்கிங் him in the bike and everything. So then there is another 9 children. We can't see beyond that actually, and we don't want to see, that's why. So they're all kids, good kids so far. குட் கிட் so far. ஸோ இவரை வந்து when what I meant is இப்போ வந்து லைக் நீங்கள் வந்து சொல்லுவீங்கள்ல வாட் அட்வைஸ் வுட் யூ கிவ் him as in அவர் வந்து கேட்டால் இது நல்லா பண்ணியிருக்கேனான்னு ஒரு ஷார்ட்டுக்கு அப்புறம் கேட்டால் do you think that it is your responsibility இல்லை இது உன்னோட பார்த்து தான் நீ தான் கண்டுபிடிக்கணும், you kind of take that route? Look, the best way is you find it yourself. Okay. Learn it yourself, that's the best way. Okay. So we don't say anything actually. ஏதாவது அடிக்கிறதுனா சந்தோஷமாக அடிச்சோம். We don't say anything. Let him learn like himself. I mean, that's the best value that's got. Right. இப்போது as now Selva knows this, I love his films, especially நான் இது எப்படி சொல்லுவேன்னா நிறைய டைரக்டர்ஸ் இருக்காங்க, அவங்க பண்ண நல்ல படங்கள் தான் பிடிக்கும். பட் ஈவன் இஃப் அ ஃபில்ம் டசன்ட் ஒர்க் ஃபார் யூ, there'll still be some 10 great scenes in that movie, and that category is Selva. Like any film, I'll find at least 5 or 6 or 10 great scenes in that kind of a thing. But obviously my generation, your generation different. You're just 21 years old. நீங்க technically Gen Z ஆ? Technically sir. அதுக்கு Top கீழே Gen Z தான் sir. Okay. Gen Z. Gen Alpha னு வந்திருக்கலாம். I didn't know what you are. So உங்க பார்வையில இருந்து when you see Selvaraghavan's films, அதுல லவ் காமிக்கப்பட்ட விதம், how do you see that? Sir, it's one thing, sir. It's very, very strong, sir. These days I am seeing a lot of beautiful love stories are coming out, sir. But when I see 7G Rainbow Colony or when I see Kadal Kondin, that strength, sir, that one point of view, like all I want to do is love this girl, win this girl. That and all is very, very straightforward, sir. And they didn't allow me to see Kadal Kondin and 7G till I was 16, sir. அப்படியா? ஆமா sir. When I was 16 only I watched the movie. I loved the film, sir. திருட்டுத்தனமா கூட பார்க்கலையா சார்? திருட்டுத்தனமா கூட பார்க்கலையா? அது எங்க வீட்ல ரொம்ப இல்ல சார், பார்க்க வேணாம்னு சொல்லிட்டாங்க. அதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஐயோ அது சொன்னல நல்லா நடிக்கிறேன். இல்ல சார், அது காதல் கொண்டேன் I've seen sir in KTV, but you know they'll cut பண்ணி தான் சார் போட்டாங்க. But when I saw, sir, when I was 16 when I saw Kadal Kondin, sir, 7G for the first time, and I was awestruck, sir. I was like, wow, what is this? And 18 I became an assistant director, sir. I learned some things, and அப்போ நான் பார்க்கும்போது I was even more awestruck, sir. எனக்கு எப்படி இவ்வளோ ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டாக ஒரு லவ் எப்படி சொல்ல முடியும் அப்படின்னு சார். லைக் ஐ வாஸ் லைக் அந்த கடைசியில் அந்த பொண்ணு இறங்கும்போது அந்த பாயை தூக்கிட்டு ஹில் ரன் சார், அதெல்லாம் ஐ டோன்ட் நோ. அதெல்லாம் இப்போ பண்ணுறது இல்லை யாரும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அந்த காலத்தில் பைத்தியக்காரத்தனமாக ஓடிட்டு இருந்தாங்க, இப்போ எல்லாரும் ரொம்ப கூலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லாமல் சொல்கிறாருன்னு ஒரு வாட்ஸ்அப்பில் they'll start and they'll finish. Third is trying to. Yes sir, exactly sir. No, but when you see Ravi Krishna in 7G, இப்போ ஆக்சுவலி ஒரு சீக்குவல் வேறு வந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு பயமுறுத்திட்டு இருக்காரு. ஆனால் எப்போ வரும் சொல்ல மாட்டேங்கிறாரு. ஸோ எப்போ வரும் சார்? This year. Okay. So when you see that character, லைக் எனக்கு என்ன பட்டுதுன்னா யூஸ்வலி வந்து ஒரு 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 லவர் பாய்னா, தட் இஸ் சென்டர் ஆஃப் அ லவ் ஸ்டோரினா ஒரு பில்டப்போட திஸ் டேம் குட் லுக்கிங் கை, அவனுக்கு ரொம்ப ஸ்டைலிங்லாம் பண்ணிவிட்டு அவனுக்கு ஒரு மாதிரி ஒரு ப்ரெசென்ட் பண்ணுறது தான் எனி சினிமாவோட வழக்கம், எந்த லாங்குவேஜாக இருந்தாலும். ஆனால் இவனை வந்து லைக் அப்படியே வந்து லோவர் பண்ணி அவனே ஆடியன்ஸே வெறுக்க வச்சு அப்புறம் திருப்பி வந்து அவனுக்கு எப்படி ஒரு லவ் ஸ்டோரின்னு கொண்டு வருது. ஹவு டிட் யூ ஃபைண்ட் தேட்? சார், ஐ ஃபவுண்ட் இட் வெரி வெரி நியூ சார். பிகாஸ் நம்மளுக்கு இப்போ வந்து ஹீரோன்னு கூப்பிட்றாங்க சார். அந்த படம் பார்க்கும்போது எனக்கு அவர் தான் ஹீரோனே ஃபீல் ஆகலை சார். அது லைக் எதுக்கு இவனை இவ்வளோ ஹேட் பண்ணுறாங்க எல்லாரும்? ஏன்னா காலனியில் அவருக்கு ரெஸ்பெக்ட் இல்லை, அவங்க வீட்டில் அவருக்கு ரெஸ்பெக்ட் இல்லை. ஃபஸ்ட்டு சீனாக ஐ மீன் வெரி ஏர்லி ஹில் பி ஈட்டிங் ஆம்லேட் போடுவாங்க, இவனுக்கு எதுக்கு ஆம்லேட் அந்த திட்டு சார். தட் இஸ் ஆல் லைக் ஐ கனெக்டட் சார். ஏன்னா வீட்டில் நான் இப்போ தண்டச்சோறு கூப்பிட்டுருப்பாங்க சார். பிகாஸ் நான் படிப்பு வரல சார். ஸோ பயங்கரமாக கனெக்டட் வித் தட் கேரக்டர் சார். எடுத்த உடனே ஐ இன்ஸ்டன்ட்லி கனெக்டட் வித் தட் கேரக்டர். பட் இட் வாஸ் ஸ்டில் இதுதான் இன்ஸ்பிரேஷனா? அப்போ பிறக்கவே இல்லையா இருக்கும் சார்? ஐ நெவர் நோ. ஸோ ஐ இன்ஸ்டன்ட்லி கனெக்டட் தட் கேரக்டர் அண்ட் இட் வாஸ் வெரி வெரி நியூ சார். அண்ட் அந்த பொண்ணு வந்ததுக்கப்புறம் there's one shift, no, so that is very, I can't say, I'm a little shy to say it, but that is very beautifully
அது நமக்கு தெரியாமையே அவன் மாறுறது தெரியும் சார், நம்மளே மாறுற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீல் இருந்துச்சு சார் டெஃபினெட்லி. ஸோ தட் இஸ் ஆல் இட் வாஸ் வெரி நியூ சார், வெரி ஃப்ரெஷ் பெர்ஸ்பெக்டிவ் அட் தட் டைம் அண்ட் ஆல். இட் வாஸ் கிரேசி சார். பட் ஹேவ் யூ எவர் லைக் ஏடியாக இருந்தப்போ நானே வருவேன் வென் யுவர் ஏடி லைக் யூல் கெட் சம் டைம் ஆஃப்ல ஆர் எனி டைம் லைக் கைண்ட் ஆஃப் பிகாஸ் சம்டைம்ஸ் நம்ம அப்பா அம்மா கிட்ட கேட்க முடியாத சம் திங்ஸ் வந்து we ask our other male relatives or something like that simply because it's easier to talk to them. Have you asked him advice about any of your personal stuff, whether it's studies or relationships or things about whatever it is? Sir, actually sir, when I went for NEEC sir, I went to take blessings sir. All he told me is just go as an empty vessel. Empty appo. That is shooting munadi sir. Just one day before I started NEEC sir. Go empty. எதுவுமே நம்மளுக்கு இது தெரியும் அது தெரியும் நினச்சிக்காத. டேரக்டர் சொல்கிறது மட்டும் உள்ளே வாங்கி அதை மட்டும் பண்ணு, வேறு எதுவுமே வேணாம், இதை மட்டும் பண்ணு, நம்மளுக்கு எதுவுமே தெரியாத மாதிரி இப்போ செட்டுக்கு அட்வைஸ் கிவ் சார். டைரக்ஷன் நத்திங் சார், லைக் ஐ ஜஸ்ட் worked with him sir, but he didn't right. And what about personal stuff? Personal stuff, there's a lot of things sir. Actually he knows a lot of stories about me sir. About you about my so நிறைய சொல்லிருக்கீங்களா about my you like to advise? You don't never give advice. He'll kalachify me sir, he'll heavily kalachify me. You never advise these kids. Okay. கொடுத்தால் கூட மதிக்கப்படுத்தல அப்புறம் அட்வைஸ். never, they are all good kids like ரைட். ஸோ இந்த எம்டி வெசல் கான்செப்டில் ஒருத்தர் வந்து இப்போ தனுஷ் வந்து உங்கள் படத்தில் வரும்போது தட் இஸ் வாட் ஹீ கம்ஸ் இன் ஆஸ், தட் இஸ் அவரே சொல்லியிருக்காரு, தட் இஸ் நான் இனிஷியல் படங்கள்லாம் பண்ணது எக்ஸாக்ட்லி செல்வராகவன் என்ன சொன்னாரோ அதை அப்படியே பண்ணி காமிச்சேன்னு சொன்னார். ஆஸ் அ டைரக்டர் do you like that kind of empty vessel or because there are some actors who will have இந்த ரோலை நான் இப்படி பார்க்குறேன் நீங்கள் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டிஸ்கஷனோட வருவாங்கல்ல. Do you prefer that empty vessel kind of actor or people who are willing to argue with you about இப்படி பண்ணா என்ன அப்படி பண்ணா என்ன? How do you prefer? The thing is, people don't argue actually. வந்தோடனே 90% சார் என்ன பண்ணணும். So we have to give them a platform. So basic இதுதான். இதுக்கப்புறம் you improvise yourself. And normally here people don't do method acting or the character analysis. அதெல்லாம் simply they say அவர் பண்ணி காமிச்சா போதும். That easy, like we tell them that they understand it exactly what I want. So that always works for me. So that's உங்களுக்கு நீங்கள் மனசில் நினைக்கிற கேரக்டர் comes on screen. Yeah. That's easier for you. What I want to see. Yeah. இப்போ when you act, I mean first படத்தில் நீக்கில் வந்து you are saying நான் வந்து எம்டி வெசலாக போனேன், like that's what you are thinking. இந்த படத்தில் சார் இந்த படத்துலையும் நான் எம்டி வெசலாக போனேன் சார், பிகாஸ் டைரக்டர் சேஞ்ச் சார். அந்த டைரக்டர் he thinks you are lazy, I think. Sir no sir, definitely not. No, I'm kidding. Yes sir. I had to go empty vessels because I have to deliver what this director asks for this film sir. And it's very different characters, two very different worlds sir. I can't and the character chinna nuances I couldn't bring it in here. So first one week given I struggled sir, but it was an understanding in the 8th or 9th day that I got that okay, நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ எம்டியாக போகணுமோ, நமக்கு இது தெரியுமோ அது தெரியாமல் ஓகே நம்ம அந்த படத்தில் பண்ணோம், இந்த படத்தில் இந்த சீன் ஒர்க் அவுட் ஆகும். I had that sir, first 1 week I had that. But from the 8th day I said okay, I just read my dialogues flat sir. What are the director asks there, he'll show sir, one director he'll show like a skeleton and I'll work on that. So that was helpful. So I went in first 1 week I didn't go as an empty vessel sir. The 8th day I figured that out and he helped me a lot in this film also. So first 7 days எப்படி இருந்தது? First 7 days sir, definitely sir, we are coming from such a big director, such a big film. Definitely அந்த படத்தில் நான் கற்றுக்கிட்டதெல்லாம் I tried to implement it here. It didn't work out sir, because அந்த படத்தில் நான் கொஞ்சம் யங்கிஷாக அதை பண்ணேன். He didn't want that sir, he wanted that maturity. He didn't want அந்த படத்தில் நான் கொஞ்சம் வேகமாக நடந்திருப்பேன். தட் டேரக்டர் சார் இல்லை நீங்கள் மெதுவாக நடங்க, யூஆர் 9 to 5 ஜாப் பர்சன், நீங்கள் நடந்துகிட்டே இருக்கீங்க ஃபேக்ட்ரியில், அப்போ நீங்கள் வந்து ஒர்க் முடிச்சிட்டிங்க மெதுவாக நடப்பீங்க. இந்த மாதிரி ஒரு குட்டி குட்டி டீடைல்ஸ் ஹி ஆடட் சார். அண்ட் ஆக்டிங் வைஸ் ஆல்சோ சார், அந்த ஹி வாண்ட் சேஞ்ச் லாட் சார். அந்த படம் இருக்கட்டும், உங்களுக்கு இந்த படம் வேணும், நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் இங்கே ரியாக்ட் பண்ணுங்கள், இன்னும் கொஞ்சம் கத்தலாம் இங்கே இன்னும் கொஞ்சம். ஸோ தட் ஆல் ஹி நீடட். ஸோ இந்த படத்தோட ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது ஐ நோட்டிஸ்ட் தட் there was a certain loudness. I'm not saying it like it's a sensibility சொல்கிறேன், not ஜட்ஜ்மெண்ட்டாக சொல்ல. தட் இஸ் இப்போ நீக்கு வந்து ஆர் ஈவன் இவரோட படங்களும் சரி தனுஷோட படங்களும் சரி, they have a certain
ஒரு ரியல்னு நாட் நெசசரி ரியலிசம் சொல்ல மாட்டேன், பட் ஒரு நேச்சுரலிசம்னு சொல்லலாம். லைக் ஒரு அளவுக்கு ரொம்ப ஓவர் ப்ளே பண்ணாமல் லைக் ஒரு மாதிரி ஒரு லைக் ஒரு ஒரு அந்த படத்துக்கு ஒரு சென்சிபிலிட்டி இருந்தால் அப்படி தான் இருக்கும். பட் இந்த படத்தோட ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது எல்லாமே கொஞ்சம் ஒரு ஸ்லைட்லி ஒரு எக்ஸாஜரேட் பண்ண மாதிரி இருக்குது. இஸ் தட் வாட் யூ டாக்கிங் அபவுட்? எஸ் சார், நீங்களே சொன்னீங்களா சார். சார் இப்போ நீக்கில் தட் கேரக்டர் ஹி ஹோல்ட்ஸ் ஆன் டு ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் லாட்ஸ். அந்த பொண்ணை லவ் பண்ணுறான், கடைசியில் தான் ஒத்துக்கிறான், ஆமாம் நான் லவ் பண்ணுறேன். பட் இந்த படத்தில் அப்படி இல்லை சார். திஸ் கேரக்டர் கான்ட் ஹோல்ட் ஆன் டு எனிதிங். ஹி டாக்ஸ் ரைட் ராயலி ஆன் த ஃபேஸ் டு எவ்ரி ஒன். ஸோ தட் ஹேட் டு ஐ ஹேட் டு பிரேக் தட் சார். ஐ ஹேட் டு பிரேக். அண்ட் this is the first film I'm doing outside also sir. இது வரைக்கும் நான் எல்லாமே I worked with my family. This is the first film I did outside. So that initially the first 1 week I had that icebreaker. I had to break my ice. After that it was all I think I figured out that நம்ம director தான் கேட்கணும். Very obvious question. நீக் பார்த்த அப்புறம் what did you tell him? Like what was அந்த கேரக்டர், how he did it, உங்கள் ரியாக்ஷன் என்ன? இல்லை, நீக் பார்த்த அப்புறம் உங்களுக்கு முன்னாடியே கதையெல்லாம் தெரியுமா? தெரியும், லாங் டைம் பிஃபோர். ஸோ நீக் பார்க்கும்போது ஐ குட் சி தனுஷ், பிகாஸ் ஐ திங்க் ஹீ டைரக்டட் ஃபிலிம்ஸ் ஆப்வியஸ்லி, அண்ட் ஹீ இஸ் ஆல்சோ லைக் மீ. இப்படி தான் வரணும், இந்த மாதிரி வரணும். நிறைய படாப்படுத்தினார் ராயனில், இப்படி தான் இருக்கணும் எனக்கு. ஸோ ஐ குடன்ட் see anybody else. I could see only my brother. Every scene அவர் எப்படி பண்ணியிருப்பானோ, இப்படி என்ன இருக்கணும், even the way like only in this film I is amazed like இதுன்னா இந்த பையன் வேறு ஏதோ is doing. இப்போ 5 பக்க டைலாக் ஒரே இதில் பேசுகிறாங்க. more proud moment, but I don't express it. But I told him myself, you developed a lot, like maybe டான்ஸ்லாம் பயங்கரமாக ஆடுறாரு. இட்ஸ் அ ஃபன்னி ஃபிலிம் ஆல்சோ. ஸோ இஸ் டெவலப்ட் ஆன் இஸ் ஓன், லைக் இஸ் கம் அவுட் ஆஃப் தட் தனுஷ் திங், எவ்ரி திங். நவ் ஐ குட் சி இந்த படத்தில் தான் ஐ குட் சி பவிஷ். இந்த படத்தில் you're seeing him as outside of the shadow of somebody. Yeah, not really. அந்த டைரக்டரை பொறுத்து தானே இருக்குது, தனுஷ் டைரக்டர். ஸோ அவர் இது மோர்லெஸ் வி ஒர்க் த சேம் வே. இதில் டிஃப்ரெண்ட் டைரக்டர்னும் போது அவர் நான் பார்த்தேன் ஃப்ரீயாக இருக்க விட்டுட்டாங்க. என்ன பண்ணுங்க சார், கொஞ்சம் இந்த மாதிரி அப்படின்னும் போது இஸ் இண்டிவிஜுவாலிட்டி கேம் அவுட். ஸோ தட் இஸ் ரியலி லைக்கபிள். ஐ ஸ்போக் டு உங்கள் கரியர். I want to know about how you want to plan your career, okay? So like இப்போ செல்வா வந்தப்போ, தனுஷ் வந்தப்போ, it was a much easier playing field because அப்போ வந்து மேபி ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆனால் ஒரு 6 months 8 months அப்புறம் டிவியில் வரும். நீங்கள் சொன்ன மாதிரி டிவியில் அதுவும் எடிட் பண்ணி. ஸோ படத்தை ஒழுங்காக பார்க்கணுன்னா யூ ஹேட் டு கோ டு அ தியேட்டர் அண்ட் வாட்ச் இட். ஸோ ஓரளவுக்கு த ரேஞ்ச் ஆஃப் ஃபிலிம்ஸ் தட் வாஸ் கம்மிங் அவுட் வாஸ் அ லாட். இப்படியும் காமெடியாகவும் வரும், ட்ராஜடியாகவும் வரும், நடுவுலையும் வரும், எல்லாமே வரும். இப்போ that has reduced a lot. I was talking to Ken Karunas earlier this year and he told me a very interesting thing. நான் சொன்னேன் படத்தை பார்த்தா கொஞ்சம் யூத் படத்தை பார்த்தா கொஞ்சம் டெம்ப்ளேட் மாதிரி இருக்கேன். He said, ஆமாம் சார், நான் ஃபஸ்ட்டு படம் நான் வந்து ஒரு ஹீரோவாக எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிக்கணும். ஸோ ஐ வாண்டட் டு ப்ளே இட் சேஃப். ஸோ அதனால் நான் ஒரு டெம்ப்ளேட்டாகவே போயிட்டேன். அண்ட் ஹி வாஸ் ரைட். ஸோ த ஃபில்ம் இஸ் அ பிக் ஹிட். ஸோ தட் வாஸ் லைக் இட் லான்ச்ட் ஹிம் as an independent hero. உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு இது இருக்கா, இல்லை யூ வாண்ட் டு டூ ரிஸ்கி ஸ்டஃப்? ஹவு டு யூ see yourself going? Sir, I definitely want to experiment my career, sir. But right now, I want to like make a name for myself, sir. Okay. Like I want. That's the first priority. That is my first priority, sir. Sir, actually, sir, I'm personally telling in my experience, sir. என்னதான் promotion பண்ணாலும் audience வந்து word of mouth கேட்டு தான் sir படம் பார்க்க போறாங்க. After that first show, what அந்த வெளில வந்து என்ன சொல்றாங்களோ அதுதான் sir போறாங்க. Youth, sir, I'm personally telling you, youth, I had no plan of going the first day, sir. But the word of mouth was so nice. You know the promotion for that film, sir. But what is that made me go, sir. And audience, they personally what I feel, sir. இப்போ இருக்கிறதெல்லாம் பார்த்து content இருந்தால் that 100% going, sir. But ஒரு promotion எப்படின்னா sir, if it's a fun film, on the first day they're going and seeing it, sir. If it's a fun galloping film, first day போய் பார்த்துறாங்க. ஒரு ஜாலியான ஃபீல், ஒரு ஜாலியான படம், கலர்ஃபுல்லாக இருக்குன்னா they're ready to go watch the first day first show also, sir. It doesn't matter who the. So that is why, sir, we had to work a lot on this trailer. Actually, இந்த படத்தில் நிறைய எமோஷன், காமெடி எவ்வளோ இருக்கோ எமோஷனும் இருக்குது சார். பட்
we had to cut trailer. If you've seen the trailer, sir, cut trailer and songs in certain way that okay, the fun part is coming out more, and so when the audience go inside, they'll get a balanced emotion. Like, so that is very, very important, sir. So this is what I personally feel about what's going on today, sir. ரைட் பட் இந்த ட்ரெய்லர் கட் பண்ண விதத்தில் எனக்கு வந்து ஒன் திங்னா அகேன் நாட் அஸ் அ கிரிட்டிசிசம் ஆஃப் த மூவி பட் அந்த ட்ரெய்லர் கல்ச்சரே இப்போ லாட் ஆஃப் ட்ரெய்லர்ஸ் ஹவ் பிகன் டு லுக் வெரி சேம். மியூசிக் அதே மாதிரி இருக்கு, இந்த கியூஸ் அதே மாதிரி இருக்கு, அவங்க சூஸ் பண்ணுற சீன்ஸும் அதே மாதிரி இருக்கு, இந்த ஹைலைட் சீன்ஸு இல்லை இந்த பஞ்ச் சீன்ஸ் மட்டுமே. ஸோ ஒரு கதை எப்படி டெவலப் ஆகுதுன்னு ஒரு மாதிரி கைண்ட் ஆஃப் அந்த மாதிரி இல்லாமல் ஜஸ்ட் ஒரு ஹைலைட்டாக ஒரு மாதிரி போகிற மாதிரி இருக்குது. அப்புறம் வந்து ஒரு அம்மா வந்து ஒரு பையனை திட்டுற சீனோ இல்லை ஒரு அப்பா வந்து ஒரு பையனை திட்டுற சீனோ, there are some very like fixed moments that you see in many of these young film trailers. How do you see this? It's like do you think the safety kaga it's better to do this அந்த மாதிரி பார்க்குறீங்களா இல்லை? Sir, because the audience we are targeting for this film, sir, they are all real scrollers, sir. 100%. Even me, sir, including me. Everyone. That's not me. Sir? That's not me. Me, sir. The audience we are targeting for this film are real scrollers. இப்போ வந்து நானே சார் இப்போ வந்து ஓம்ல வந்து அந்த one song became a big hit, sir. Lot of my friends are telling me நாங்கள் பாட்டு கேட்டுட்டு போய் டீசர் பார்த்தோம், ரீல்ஸில் பாட்டு நாங்கள் இந்த டெம்ப்ளேட்டில் வந்துட்டே இருந்தது, அதை கேட்டு நாங்கள் போய் இது பார்த்தோம். ரீல்ஸ் சார் யூடியூப்ல இப்போ இந்த ட்ரெய்லரே எடுத்துக்கோங்க சார், யூடியூப்ல that this trailer only has 2.4 million, sir. In Instagram, in my Instagram, it has almost 7.5 million views, sir. ஸோ நாங்கள் அந்த இன்ஸ்டாகிராம் ஆடியன்ஸை டார்கெட், அவங்க ஒரு டெம்ப்ளேட், அந்த இன்ஸ்டாகிராம் டெம்ப்ளேட் அந்த பண்ணால் it's receive more for the things, sir. Because there's no expectation, sir. இப்போ நாங்கள் ஒரு போஸ்டர் லான்ச் பண்ணுறோம், tomorrow 6 PM ட்ரெய்லர்னா, if it's a big star, I'll get excited, sir. எனக்கே இப்போ நான் பார்த்தேன், okay, it's my film, nobody will get excited, sir. But we'll have to pull, sir. ட்ரெய்லர் வந்ததுக்கப்புறம் ட்ரெய்லர் நல்லா இருக்குது, அதனால் ரீல்ஸில் போட்டு only, sir, we are pulling. So that is important for our scale of films is what I think, sir. How do you look at this, sir? Because நீங்கள் வந்து ரொம்ப இண்டிவிஜுவலிஸ்டிக்கான படங்கள் பண்ணி you want to make, you see films as an expression of my voice அந்த மாதிரி நீங்கள் பார்க்குறது, இந்த மாதிரி ஒரு when we come to a slightly template culture, Instagram reel மாதிரி நான் கட் பண்ணோம் and things like that, how do you see it? Of course I'm not asking you to say it's good or bad, but how do you feel it? Like, do you also feel okay நம்மள கொஞ்சம் மாத்திக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் வருதா, இல்லை how do you look at it? No, actually I always, the way I see movies, I want it to be the same. So I don't want to, I never followed any trend or the changes வரும்போது இங்கே எப்படி இருக்கணும். Yeah, I see, then உங்களுக்கு என்ன இஷ்டமோ அவங்க பண்ணலாம் வந்து, பட் ஐ டோன்ட் கனெக்ட் மை செல்ஃப் தேர். ஓகே, இப்போ இது நல்லா எல்லாம் பார்க்குறாங்க அப்படின்னா உடனே நானும் அதை பண்ணணும் அப்படின்ட்டு. I have my own way of making things and stop it there itself. So, but நீங்களும் you're on Instagram, so you see reels, so அதை பார்க்கும்போது you think maybe or subconscious or effect இருக்குமான்னு do you think that? No, what you see in reels matters. Okay. What I see, what I follow a lot of concerts in Western classical concerts. Then lot of natural இது இருக்கும், டிஸ்கவரி சேனல். இது என்னோடய கண்டென்ட்டே வேறு. ஸோ பார்க்கும்போது இது ஒன்று இருக்குது, நல்லா இருந்ததுன்னா பார்ப்பேன். நான் ஜென்ரல் ஆடியன்ஸ் தான் சார். ஸோ பார்த்துட்டு நல்லா இருக்குது, தட்ஸ் இட். பட் ஐ நெவர் கனெக்ட் மை செல்ஃப். இது கேட்டிங்களா, இளையராஜோட சிம்பனி கேட்டிங்களா? பார்த்தேன், யா கேட்டேன். How was it? இதெல்லாம் ஒரு பற்றி இட்ஸ் phenomenal always. Yeah. So when you talk about இந்த இப்போ உங்களுக்கு ரீசெண்டாக பிடிச்ச ஒரு படம் அண்ட் இந்த மாதிரி தான் இப்போது this is the what the youth want to see அப்படின்னா எதை சொல்லுவீங்க? Youth want to see, sir, that I have no but from இப்போ நம்ம ஒரு தியரி ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம்ல. So obviously we don't know நிஜமாவே if everybody knew everything then every film will become a hit. So but we might have a theory la. Sir, my theory, sir, content இருந்தா they watching the film, sir. What is content? Contentனா சில பேர் வந்து சீரியஸ் படத்தை content film சொல்றாங்க. நீங்க வந்து how do you define content? Sir, இப்போ sir, let's say okay, sir, not a serious film, sir. Let's say take a I've sir, இந்த படம் நிறைய பேர் எனக்கு ஏன் பார்க்கணும் இந்த படம், சார் லவ். Why they telling is
படத்தில் ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது, அந்த கார்டில் நீ இது பண்ணி நீ சொல்கிறல்ல 4 வருஷம் நீ அவன் நான் அவளுக்கு பண்ணது 4 மாதம் நீ எனக்கு பண்ணு, அந்த ஹுக்கு தான். அதான் சார் படம் கதையே அந்த ஒரு லைன் தான் சார். ஓகே, ஸோ த பீப்புள் ஆர் சேயிங் அதுக்காக நான் போய் படத்தை பார்க்கணும், நீ என்ன பண்ணுறேன்னு we've told the whole அது என்ன story, விஷயம் sir. அப்படின்னு அது என்ன விஷயம் ஒன்று இருக்குது சார். நான் அதுக்காக தான் நான் போய் படத்தை பார்க்க போகிறேன் நான் சார். எவ்ரிபடி இஸ் டெல்லிங் மீ டில் டுடே. ஸோ அந்த ஒரு பிளேஸ் ஒன் கான்செப்ட் இருந்தால் ஆடியன்ஸ் ஆர் ஹாப்பிலி கோயிங் அண்ட் அக்செப்ட் லைக் தேர் கோயிங் அண்ட் வாட்சிங் த தியேட்டர் சார். பட் நவ் சார் ஆடியன்ஸ் they are very wide sir, they like we don't know what they like or but நம்ம ஒரு தியரி வச்சிருக்கோம். So this is my personal theory is what I feel. ரைட். ஸோ நீங்கள் அவர்கிட்ட இது கதைலாம் கேட்டிங்களா, லைக் 7G sequel, all that GV Prakash film, have you heard the stories? No sir, no. If not, you don't know anything? No sir. இன்னும் ஒரு ஃபேமிலியை டிஸ்கஸ் பண்ண மாட்டீங்களா? என்ன ஆர்டர் பண்ணுறது அவ்வளோதான் எங்களுக்கு டிஸ்கஸ். இன்னைக்கு என்ன ஆர்டர் பண்ணலாம்? மோர் ஆஃப் அ ஃபேமிலி தென். No, but it's easier to talk, like no. It's very difficult to talk. Yeah. Never family, we are family and அவங்க ஊரில் சமாளிக்கிறதுக்கே கரெக்டாக இருக்குது. இதில் never happened. அதான் சொன்னேன், another 9 kids more. So when so நீங்கள் வந்து you're trying to carve out your own path right now. இந்த HR question மாதிரி, where do you see yourself 5 years from now, or where do you want to be 5 years from now, என்ன சொல்லுவீங்க? Sir, it's simple sir. 5 years from now sir, 5 years from now sir, now இப்போ ஏன் படம்னா we have okay trailer வந்து has it reached well, so அதனால people are coming. But இப்போ Pavish படம்னா I want give that audience that trust that okay he'll have something in this film, there'll be a good content in this film, we can go try, it will be a good watch அப்படின்னு அந்த நம்பிக்கை கொடுத்துடணும் சார் ஆடியன்ஸ்க்கு. எனக்கு நெக்ஸ்ட் 5 இயர்ஸ்க்குள்ள ஐ எம் நாட் எனக்கு சூப்பர் இட் நத்திங், ஐ டோன்ட் ஓகே, ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் கிவ் ஆடியன்ஸ் தட் ட்ரஸ்ட் சார். அதை விட நம்மளுக்கு பெரிய விஷயம் எதுவுமே இல்லை. ஓகே இவன் படம் நமக்கு பார்க்கலாம், போய் ஏதாச்சும் ஒன்று இருக்கும் படத்தில் கண்டிப்பாக, ஐ வாண்ட் டு கிவ் தம் தட் ட்ரஸ்ட். ஓகே, அந்த ட்ரஸ்ட் தான் இந்த லுக்கோட இதுவா? அதெல்லாம் இல்லை சார், இது வந்து என்னோட ஸ்டைலிஸ்ட் வந்து போட்டு போக சொல்லியிருக்காங்க. இல்லை திஸ் டிராஸ்டிக் வெயிட் லாஸ், இந்த ஹேர் ஸ்டைல் இதெல்லாம். So this is for my next film sir. So yes sir, that film technically for that only sir. Every film I do in my early stage of career is for that trust only sir. And you want to like are you saying now the every film like should look different and the something like that? அப்படி இல்லை சார், பட் ஐ வாண்ட் டு கிவ் வாட் த ரோல் டிமாண்ட்ஸ். ஐ வாண்ட் டு கிவ் மை 100% வாட் த ரோல் டிமாண்ட்ஸ். பிகாஸ் பர்சனலி ஃபார் மீ சார், மை பாடி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் மீ டு கெட் இன் டு த கேரக்டர் சார். For sir, Nika was very lean sir. For this film, the director specifically told me I wanted to put on weight and I wanted to grow beard. That helped me sir. In lot of ways that helped me. For me, my body is very very important for me to get into that character is what I feel. Okay. So இப்ப the six pack thing and all that, what are you doing now? So now I'm in a proper diet and now I'm not able to be in a diet for the past 5 days because of constant travel and promotion sir. But other than that, I'm learning volleyball 3 to 4 hours a day sir. Working out and in a very strict diet sir. Okay. Yeah. So you have a six pack now? Right now little bit sir, not very little but bloated, yeah, இது வந்து you're like it's like next film la you'll have to show a six I'll pack. have to, yes sir. Oh my god, அதர் பயங்கர இப்போ இது இப்போ அது வந்து ரொம்ப முக்கியமாயிடுச்சு இல்லை, லைக் த வே தே லுக் is like I think earlier no people didn't care too much kind of a thing. So that is it is the body is very important film very for this film because it's a sports drama sir. No I understand, but நான் என்ன சொல்றேன்னா ஒரு let's say 80s-லலாம் even if it's a sports drama, people would just believe they'll take any form shape, அவன் அப்படி தான் இருக்கணும் இப்படி தான் இருக்கணும், அந்த லாஜிக்லாம் அவ்வளோ பார்க்க மாட்டாங்க. இப்போ everybody sees. So now audience have developed a lot, so they've seen a lot of films, they've seen a lot of international films and they want that sir. So if நான்லாம் வந்து if I go stand like இந்த படத்தில் இருக்கும்போது நான் போய் ஸ்போர்ட்ஸ் ட்ராமாவில் நின்னா சார், they'll right royally they'll reject me sir. So I want to convince sir, I want to convince my director, then more than that I want to convince my audience, so I would do anything for that. இது ரொம்ப பிடிச்ச வேர்ட் ரைட் ராயல் நினைக்கிறேன், இது சொல்லிட்டே இருக்காரு சார். இல்லை சார். So how are your films coming out? நீங்க டைரக்ட் பண்ற படங்கள் Almost both of them 80% done. Waiting to shoot the climax like for both the films. Okay. I think next 2 months it should be finished. சரி, அதுக்கு நடுவில் how do you fit your acting roles? Like as in like நீங்கள் you do இந்த டைரக்டிங் ஷெட்யூலில் எனக்கு ஒரு பிரேக் இருக்குது, எனக்கு டைம் இருக்குது, லெட்ஸ் கோ ஆக்ட் இன் அ மூவி, அந்த மாதிரி யூ மேனேஜ் டு ஃபிட் என்ன? அப்படிலாம் இல்லை. I don't do whatever comes in my way, so it's very selective.
I have to connect myself to the role அப்படின்னு இருக்கும்போது somehow we can manage like இது வந்து நீங்கள் வந்து எனக்கு இந்த ரோல் பிடிச்சிருக்கு அது மட்டும் பண்ணீங்களா இல்லை எனக்கு பவிஷோட ஆக்ட் பண்ண சான்ஸ் இருக்குது தட் வாஸ் ஆல்சோ an attraction-ஆ? அதை எப்படி பண்ணுவேன் அந்த ரோல் யா நைஸ். See, he's being brutal. எந்த ரோல் வேணாலும் பண்ண மாட்டேன். ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணேன்னு கேளுங்க, ஏதோ லத்தி கொடுத்தாங்க, நேராக டமார்னு அடித்தாங்க. சார் ஃபர்ஸ்ட் ஷாட் சார், ஃபர்ஸ்ட் ஷாட் எடுத்தோன்னே லத்தியில் தான் அடித்தார் டம்மு. பட் இந்த படம் வாட் ஐ வாண்ட் டு டெல் யூ, இந்த சீன்ஸ்லாம் நான் நிறைய வந்து இஎம்எல்ல இதிலெல்லாம் பார்த்துருக்கேன். பசங்க போடுற பாடு என்ன பண்ணுறாங்க, என்னமா இது பண்ணுறாங்கலாம். ஸோ எனக்கு வந்து ஐ குட் கனெக்டட் தென் டெஃபினெட்லி அவங்களோட பெயின், இந்த காலத்து பசங்க பெயின்லாம் நீங்கள் ஜோடியாக சுற்றுறது மட்டும்தான் பார்க்குறீங்க. உள்ளுக்குள்ளே 2 பேருக்கு பெயின் எவ்வளோ அப்படின்றதுலாம் they brought it out well. I comment scenes, a lot of scenes. So when I saw it in the dubbing also, I was laughing. இதெல்லாம் நான் பார்த்தேன், இதெல்லாம் ரியலாக இருக்குது, இதெல்லாம் பண்ணி பார்த்தேன். It's so that's what it is for my role. Yes, that's it. அது ஒரு ரிலேட்டபிலிட்டி இருக்குது. நிறைய இருக்குது சார், நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் படம். சார் ஆக்சுவலி ஃபேக்ட் சார், பிஃபோர் ஐ ஹர்ட் தி ஸ்கிரிப்ட், சார் ஹர்ட் தி ஸ்கிரிப்ட் சார். சார் he was locked. அவர் எப்பவுமே சார் தான் கூப்பிடுவீங்களா? இல்லை சார், when we come to a professional environment I always call him sir. So he heard the script sir, but he like அவர் இருக்காரு எனக்கு தெரியாது சார். when I heard the script and it coincidentally came to me sir. இவர் சொன்னதோ nothing, it coincidentally came to me. அப்போ நீக் ரிலீஸ் ஆக 2-3 months I think sir. And I heard the script and they're telling me as a news that Selvaraghavan is doing this role. He's confirmed, he said he'll do it. He's like, is it? He'll do. Then only we called him and asked him, how is it, can we do this film? And after that, that's how it very coincidentally happened, sir. Right. And the first scene is he's hitting you. Sir, that was not even written, sir. He wanted asked for this, like, can I do this? And like, the director like, oh, okay, do. And it's there in the film also, sir. நீங்களா கேட்டடிச்சிங்களா? No, it's I want the character I play, I want him to be that way. So it's not நான் அடிக்கணும்னு போட்டு நான் ஏன் அடிக்கிறேன். I'm not saying that, but I'm saying as my point of view, I'm just saying it. அப்புறம் இப்போ வீட்டில் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிங்களா? No, I'm just kidding. But how does today's generation watch cinema? Because when we talk about cinema, we come from a place where obviously pre-OTT லாம். So the thing is, it was a very like a holy thing, ரொம்ப sacred thing. அது வந்து தியேட்டரில் போய் பார்க்கணும், and everything was very different. Do you and your generation have a more casual attitude towards cinema? It's like, do you think it's one among the many things that I can do? அந்த மாதிரி ஒரு 100% definitely sir. Because why I'm saying is sir, இப்போ ஒரு ஷோ 12:20 na sir, they're playing the film at 12:45 only sir, and there are people coming at 1:20, 1:30 and they're coming and sitting for the movie sir. I don't like it sir, because first 20 minutes is important for any film sir. Yeah. And when they miss it, that is definitely a casual attitude sir. இப்போ நம்மலாம் சார், இப்போ நான் ஸ்கூல் படிக்கும்போது சார் 12:20 படம்னா 12 o'clock வேறு இந்த தேட்டர் சார், ஃபுல் ஃபேமிலி ஸ்நாக்ஸ் வாங்கி 12 o'clock வேறு இந்த தேட்டர் சார். But now that's definitely that's a casual attitude is what I feel sir. If you miss and they're coming and sitting and they're like, what, nothing is happening. But you're missing very important part of the film, and you're coming and say, and phones in the movie, that is definitely a casual attitude is what I would say. அது நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க செல்வா? They're almost, because we never grew up with cell phones, அந்த ப்ராப்ளம் கிடையாது. பட் இப்போ வந்து எல்லாருமே படத்தை பார்த்துக்கிட்டே ஃபோனை பார்க்குறாங்கன்னா, does writing have to change according to that? Because the thing is, when 75% of the audience are somehow either taking calls or looking at this once in a while, whatever it is. See, முந்திலாம் ஒரு அளவுக்கு சரி பாட்டு வந்தால் நான் கொஞ்சம் ஐ டியூன் அவுட் அண்ட் டூ வாட் எவர் இட் இஸ், அது ஒரு அளவுக்கு ஓகே. ஸோ பட் இப்போ சீன்ஸ் போதே லைக் அன்லஸ் சம் பிக் பேக்ரவுண்ட், பிகாஸ் ஐ வாஸ் டாக்கிங் டு மியூசிக் டைரக்டர். அவர் என்ன சொன்னார்னா, லைக் எனக்கு வந்து இவ்வளோ லவுடாக மியூசிக் போடணும்னு ஆசை இல்லை, பட் அவங்க இந்த டைரக்டர் சேஸ் இந்த சீன் ஆடியன்ஸை எழுப்பணும், அவங்கள தட்டி எழுப்பணும், ஸோ நான் வந்து லவுடாக இந்த போட்டு தான் ஆகணும் அப்படின்னா அந்த மாதிரிலாம் ஒரு இது இருக்கிறப்போ, ஹவு டு யூ சீ தட்? ஐ திங்க் தட்ஸ் ஸோ, அதுதான் கல்ச்சர், அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஸோ உங்களுக்கு ஆஸ் எ ஃபிலிம் மேக்கர் கோவம் தான் வரும் பார்த்தா மொபைல் ஃபோனில். பிகாஸ் ஃபார் யூ திஸ் யூ செட் நோ தட்ஸ் டிவைன், தட் இஸ் பார்க்கும்போது தென் மீன் சம் ஈவன் ஐ சி ஒருத்தர் பண்ணிகிட்டு இருந்தால் நம்ம போய் சொல்லலாம், பட் த ஹோல் தட் எவ்ரிபடி இஸ் டூயிங் இட், இட்ஸ் மேபி லைக்
தேட்டர் போய் பார்க்குறதுல அர்த்தம் ஒன்றுமே இல்லை. பிகாஸ் தட் பிளேஸ் இஸ் ஃபார் மீ நாட் இட்ஸ் டிவைன். It's a place where for us the craft itself is the toughest one of the thing. அதெல்லாம் இவங்க மீன் புரிஞ்சுக்க மாட்டுறாங்களே. ஸ்கிரிப்டு கொஞ்சம் புரியலன்னா பரவாயில்ல, பட் they don't understand how important it is, like how each and every emotion is conveyed. அதெல்லாம் I want them to realize, then watch the movie. அது இப்போ இது ப்ராப்ளமாக இருக்குது. அதனால தான் நான் முன்னாடியே கேட்டேன், ஹேஸ் அ சம்ஹவ் சேஞ்ச் த வே தட் 7G1 எழுதின செல்வாக்கும் 7G2 எழுதுகிற செல்வாக்கும் ஏதாவது ஒரு அந்த மாதிரி ஒரு வித்தியாசம் இருக்கான்னு கேட்டேன். நோ, இட்ஸ் சேம் செல்வா. நீங்கள் நான் இப்படி தான் இருப்பேன் அப்படின்னு அவங்க ஃபோன் பார்க்காம பார்த்தாலே போதும். அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னு கேட்குறேன். நம்மளாம் ஒன்றும் பண்ண வேணாம் சார், பிடிச்சிருந்தா அவங்களே பார்ப்பாங்க. ஸோ what do you want to, like, what is the takeaway from this? நீங்கள் வந்து கண்டென்ட்னு சொன்னீங்க. Do you believe that film should leave you with a message? சார் இந்த ஃபிலிம் இட்ஸ் நாட் அ வெரி ப்ரீச்சி மூவி. நான் மெசேஜ் பெருசாக இல்லை சார் இந்த படத்தில். பட் இன்றைக்கி சோஷியல் சினாரியோவில் நடக்கிற ஒரு யூனிவர்சல் ப்ராப்ளமை, நம்ம நிறைய அட்ரஸ் பண்ணாத ப்ராப்ளமை டேரக்டர் வந்து ரொம்ப அழகாக ஒரு லெவலில் சொல்கிறார் சார். இந்த ப்ராப்ளம் வந்து அவர் ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா மூவி யூ நோ சார், யூ கேன் டெல் திஸ் ப்ராப்ளம் இன் அ ட்ராமா ஆல்சோ, இன் அ ஃபேமிலி ட்ராமா. பட் ஹீஸ் வெரி நைஸ்லி ரொம்ப காமெடியாக வந்து ஒரு லெவலில் சொல்லியிருக்காரு சார். டெஃபினெட்லி யூ வில் கெட் ஒன் குட் மெசேஜ். Can you tell what it is? இல்லை அது படத்தில் பார்த்தா இல்லை சார். வாட் இஸ் த மெசேஜ் இஸ் இன் நோ வே. ஓகே சார், அவரே சொல்கிறாரு ட்ரெய்லர்லேயே நடுவில் வந்துட்டு. ஓகே சார், அவர் சொல்லிட்டார். ஓகே. So look at this, it's like this bullying. I am going to call this bullying. I always love to bully. But what is the message of the film? Sir, I know what is your problem. Salavana. There are certain things you have to go and watch it and see it and experience it. See, this is that attitude, which is sad, because ஒரு காலத்தில் வந்து படம் வரத்துக்கு முன்னாடி அவ்வளோ இதெல்லாம் கிடையாது இல்லை. ஸோ போஸ்டர் வரும், அதை பார்த்து ஆன்னு சொல்லுவோம். இல்லை ஆனந்த் தேட்டர்னு ஒன்று இருந்தது, அதில் வந்து ஒரு கிளாஸ் டப்பாவில் வந்து ஸ்டில்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். அதை பார்த்துட்டு ஓ வா இப்படிலாம் இருக்கா அப்படின்ட்டு. பிகாஸ் there won't be any news about any films. This is one I'm talking about, some 19th like 18th century or something like that. So and now everything is known, like in the look and the look, everything is shot. The other day I saw like not few months back, Raman on the top secret இது ஷூட்டுன்னு சொல்லிட்டு அதில் அவங்க சாய் பல்லவிஸ் லுக் ரிவீல்டு அப்படின்னு ஒரு சீக்ரெட் ஷாட் ஏதோ போட்டாங்க. ஸோ லைக் திஸ் நத்திங் தட் சீக்ரெட் எனிமோர். ஸோ இதில் வந்து அவர் வந்து ஒரு சீக்ரெட் வச்சுக்க பார்க்குறாங்கன்னு பார்த்தா யூ ஷுட் அப்ரிஷியேட் தட். இட்ஸ் லைக் சம்திங் தட் ஐ ரியலி ட்ரூலி அப்ரிஷியேட். ஸோ ஃபைனலி அபவுட் ஐ வாண்ட் டு நோ, as an actor in your first film, what did you learn from Dhanush? Because அவர் வந்து he said, now உங்களை ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிமில் பார்க்கும்போது தனுஷை பார்க்குற மாதிரி இருந்தது. What did he tell you as an actor? What did you think it was? Sir, on more than acting, anything, sir, the first thing he taught me is be disciplined and committed to your craft. If you're doing this, 100% you should be here. You should forget about everything. If you step into my set, any set with that fact, you should forget everything. I want you to be that character. And more than that will automatically come if you're devoting yourself to the film, sir, is what he told me, sir. And acting, he'll tell me how to act, sir. But when I went and said I'm doing this film, all he said is all the best. Director sollar pannu. That's all, sir. So that is also he gives me that freedom, sir. In my family, everyone gives me that freedom, sir. Till today they've told me, okay, now you've done one film like this, second film do like this, third film, no sir, unak script pudichirukka, you carry on. Do you feel it in your gut? Then go for it, is what they've told me, sir. But one thing they've told me is make your producer happy. If they tell 7 o'clock, be on spot by 7 o'clock. Be very committed to your craft. Whatever the director or producer, just deliver it. That is all your work is as an actor, is what they've told me. Now, he's been a very unique director in the sense that he's never gone after, oh, இப்போ இந்த படம் தான் ஓடுது, ஸோ நான் அந்த மாதிரி தான் படம் பண்ண போகிறேன். He's never gone to that. He's always like a Selva film. For example, if Michael Manna is coming out, அப்போ அந்த டைமில் அந்த மாதிரி படமே லைக் இட் வாஸ் லைக் இந்த மாதிரிலாம் படம் லைக் ஒரு ப்ரொட்டாகனிஸ்ட் இந்த மாதிரிலாம் இருப்பாரான்னு தோணும். பட் do you feel that competition that okay இந்த மாதிரி படம் ஓடுது, let's try that does that competition thing come into you?
Sir, definitely, sir. Maybe in my early stage, I have to do that to make a name for myself, sir. Maybe when I get to a certain stage, I can do the films. Okay, I want to experiment. This is a very interesting thing to me. I can do it, sir. But I'll honestly tell you, sir, this script, I took it because, okay, இப்போ இருக்கிற இதுக்கு இது work out ஆகும் is what was going on my mind when I took the script, sir. But I would definitely love to experiment. Okay. But, and when people say that இப்போ வந்து ஸ்டார் சிஸ்டம் போயிட்டுருக்கு, இப்போல்லாம் வந்து இனிமேல் படம் நல்லா இருந்தால் தான் வந்து பார்ப்பாங்க, சும்மா ஸ்டாருக்காக வந்து பார்க்க மாட்டாங்க. Do you both of you agree, disagree? You have no opinion about it? ஸ்டார்ஸ்க்காகவும் பார்க்குறாங்க. Okay. When superstar comes, it's different. In obviously our CM might he comes, it's different. When Tala comes, it's Ajit comes, it's different. So அவங்களோட இது is why we are going to see a star only. கிடைக்கிறதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு போனஸ் அப்படி தான் இருக்கே தவிர we don't but it's there everywhere, like you even in the Hollywood they go watch it for the star only. Star, yeah. But when I was speaking to Akhil Akineni, அவர் என்ன சொன்னார்னா, இன்னைக்கு வந்து this generation of stars cannot be like the older stars where we could do larger than life things. இப்போ வந்து we have to do different things in everything. For example, புஷ்பால வந்து அந்த மாதிரி ஒரு லுக்கு, that smuggler, this, that and all that happens. But I don't know if you saw Peddi, but Ram Charan has அந்த கடைசியில் வந்து there's one change which usually ஒரு பெரிய ஸ்டாரில் இந்த மாதிரிலாம் ஃபிசிக்கலாக பண்ண மாட்டாங்க. சிமிலர்லி ரங்கஸ்தலம்ல அவர் வந்து லைக் ஒரு பேச முடியாது, மியூட்டாக நடத்தாரு, காது கேட்காது. ஸோ அந்த மாதிரி டிஃப்ரென்ஸ் தான் எதிர்பார்க்குறாங்க. ஜென்ரல் ஸ்டார் வந்து ஸ்டார் திங்ஸ்லாம் பண்ணால் பீப்புள் கைண்ட் ஆஃப் டோன்ட். Do you kind of see that? Sir, actually, sir, I don't have that much experience to comment about stars. You're a Gen X guy. You have an opinion on everything. Sorry, you're a Gen Z guy. You have an opinion on everything. So, sir, as sir told only, sir. Even personally for me, sir, if I see okay, நாளைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணனும்னா I'll go, sir. Even ட்ரெய்லரே இல்லாம ஒரு படம் ரிலீஸ் பண்ண மாட்டாங்க, பண்றாங்கன்னா இவர் படம் I'll definitely go watch it, sir. அதுக்கு அப்புறம் கிடைக்கிறதெல்லாம் போனஸ் தான், sir. But இதுவே if I have to sell my film, sir, I'll have to release a very convincing trailer, a convincing song, and I have to promote the film in such a convincing way to get the audience in for the theatre, sir. So, but audiences, if the content is good, sir, whether it's a star film or not a star film, the movie is good, if the content is good, they're celebrating it, sir. So that is a very, very positive thing. Fantastic. Finally, one movie that you would like to make, like an older film that you would like to make, you'd like to act in. I would like to act in 7G, sir. ரொம்ப சேஃப் ஆன்சர். No, sir, 7G or okay, sir, I would like to act in Ayathul Oruvan, sir. If he's making a sequel, his uncle happy. So, உங்களுக்கு sir, if you could remake an older movie, which one would you choose? I asked the producer also. I want to make Tilla Namma. I want to எனக்கு இந்த make it. இது சிங்கே எனக்கு ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது. How do you see it? Because I think that's a tremendous work. It's not every actor can pull it off. Like that's a challenge. Then I want to make a movie like Revenant. Revenant, I think I don't have to say anything. It's நிறைய படம் இருக்கு actually. But இதுக்கு நீங்கள் வரதுக்கு முன்னாடி we were talking and he was talking about how obsession இப்போ இந்த current hit was reminded him of your movies. Okay. நீங்கள் பார்த்தீங்களா அந்த படம்? நான் கால்வாசி பார்த்துருக்கேன், போய் முடிக்கணும்னா. இதுக்கு மேலே போவேனா. So, but all the best for you, Pavish, and all the best. So, next time we meet, I hope it's for one of your directorial ventures. So, thank you, all the best. Thank you, sir. டாக்டர் ஸ்ரீவர்மாஸ் வெல்னஸ் குருஜி ஆயுர்வேத மருத்துவ முகாமில் பங்கு பெற 9500946634 என்ற எண்ணை தொடர்பு கொள்ளவும். மில்கி மிஸ்ட் ஐஸ்கிரீம், டேஸ்ட் தி மில்கி மிஸ்ட் ஐஸ்கிரீம். Satyabama Institute of Science and Technology, Chennai and Sri Perumbudur.